So we are very happy to welcome Dr. Prakash Nanjaiah to the Heart Surgery Department. డాక్టర్ ప్రకాష్ గారు యూకేలో 25 years నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. మోర్ దెన్ ఎ డికేడ్ అక్కడ కార్డియోథొరాసిక్ కన్సల్టెంట్గా ఉన్నారు అట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సెంటర్స్ ఇన్ యూకే. యూకేలో వాళ్ళ ఎన్హెచ్ఎస్ సిస్టంలో ఒక పిక్యులారిటీ ఏంటంటే అక్కడ ఎన్ని సర్జరీలు చేస్తున్నారు, ఒక్కొక్క డాక్టర్కి ఏం కాంప్లికేషన్ రేట్స్ వస్తున్నాయి అన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్ చేస్తారు. సో డాక్టర్ ప్రకాష్ గారికి అమేజింగ్గా ఆయన చేసే కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ లోపలే లెస్ దెన్ 1% కాంప్లికేషన్ రేట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అలాంటి ఆయన ఇండియాకి మళ్ళా రావడం, ఇక్కడ మెయిన్లీ ఆయన పేరెంట్స్ కోసం వచ్చారు. సో ఇక్కడ మన దగ్గర పర్మనెంట్గా సెటిల్ అవ్వడం, ఇక్కడ పీపుల్కి ఆయన సర్వీసులు అందించడం ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ ఫార్చునేట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో డాక్టర్ ప్రకాష్ గారు మామూలు బైపాస్ సర్జరీలే కాకుండా మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ అంటే మామూలు లాప్రోస్కోపిక్ చిన్న చిన్న హోల్స్ లాగా చేసి బైపాస్ సర్జరీనే కాకుండా రోబోటిక్ సర్జరీ, అలాగే పెయిన్లెస్ సర్జరీ అంటే చెస్ట్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత నొప్పి లేకుండా ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 నెలలు నొప్పి లేకుండా దానికి స్పెషల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. అలాగే లాప్రోస్కోపిక్ ఆర్ మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ వాల్వ్ రిప్లేస్మెంట్లు. ఇప్పుడు మనం తొడ దగ్గర నుంచి చాలా వాల్వ్స్ మార్చేస్తున్నాం ఆపరేషన్ లేకుండానే. కానీ దానికన్నా చాలా తక్కువ ఖరీదులోనే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అలాగే అంటే ఇవాళ సర్జరీ చేస్తే ఎల్లుండి డిశ్చార్జ్ అయిపోయేటట్టు అలాగే చేయగలుగుతున్నారు. అదే కాకుండా మెయిన్ ట్యూబ్ ఎవోటా అని అది చీలటం, అవి చాలా డేంజరస్ ప్రాబ్లమ్స్. అలాంటివి కూడా డాక్టర్ ప్రకాష్ గారు చేస్తారు. ఇది కాకుండా లంగ్ సర్జరీస్ కూడా చేస్తారు. అంటే యూజువల్లీ కార్డియోథొరాసిక్ అంటారు ఈ డిపార్ట్మెంట్ని, అంటే హార్ట్, థొరాసిక్ అంటే చెస్ట్. కానీ చాలామంది 80% ఆర్ 90% సర్జన్స్ ఉట్టి కార్డియాకే చేస్తారు. చెస్ట్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. డాక్టర్ ప్రకాష్ గారు చెస్ట్ సర్జరీస్ కూడా చేస్తారు. అంటే లంగ్లో ఒక పార్ట్ తీయటం, లేకపోతే క్యాన్సర్ వస్తే ఆ పార్ట్ తీయటం, ట్యూబర్క్యులోసిస్ వస్తే లేకపోతే ఏదన్నా పొరల్లాగా అంటుకుపోతే అది తీయటం, అవి కూడా చేస్తారు. ఇది కాకుండా ఇవన్నీ కాకుండా గుండె దడ ప్రొసీజర్లు మేము ఎలక్ట్రోఫిజియాలజిస్ట్ అంటే కార్డియాలజిస్ట్ తొడ దగ్గర నుంచి వైర్ లాంటివి పెట్టి చేస్తాం. వాటికి ఎఫెక్టివ్నెస్ ఒక 50-80% ఉంటుంది. కానీ మనకు చాలా సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు సర్జన్ వేరే ఏదన్నా కవాటాలు మార్చినప్పుడు బైపాస్ సర్జరీ చేసినప్పుడు ఈ గుండె దడ ప్రొసీజర్ ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్ అనే ఒక చాలా కామన్ దడ, దానికి మేజ్ ప్రొసీజర్ అని చేసి ఆల్మోస్ట్ 90-95% రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలరు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ చెస్ట్ కింద భాగం నుంచి ఒక చిన్న హోల్ లాగా చేసి లోపలికి వెళ్ళి ఇదే ప్రొసీజర్ హార్ట్ లోపల నుంచి కాకుండా హార్ట్ బయట నుంచి కూడా చేయగలుగుతున్నారు. సో ఈ ఆల్మోస్ట్ 80-90-95% సక్సెస్ రేట్స్ మేము చేసినట్టే, అంటే ఇవాళ చేస్తే రేపు ఎల్లుండో డిశ్చార్జ్ అయిపోయేటట్టు చేయగలుగుతున్నారు. ఇవన్నీ చాలా యునీక్ సర్జరీస్. సో చాలామంది ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మీరు చూస్తే చాలా ఫ్యూ సర్జన్స్ ఉంటారు ఇంత రేంజ్ చేయటం, ఈ టైప్ ఆఫ్ సర్జరీస్ చేయటం. సో వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ హిమ్ హియర్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇవాళ డాక్టర్ నవీన్ మన గ్రూప్ ఈఆర్ హెడ్ గారు, ఆయనతో మాట్లాడి అసలు సర్జరీకి కార్డియాలజీకి ఏం తేడాలు ఉంటాయి, ఈ స్పెసిఫిక్ ఈ యూనిక్ సర్జరీస్ ఆయన ఏదైతే చేస్తారో వాటి ఉపయోగాలు, అవి ఎవరికి వాడాలి, అవి కూడా ఇండికేషన్స్ అంటారు, వాటిని డిస్కస్ చేస్తారు. సో జనరల్గా పేషెంట్స్ అందరూ డైరెక్ట్ కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తుంటారు అండ్ వాళ్ళు కొన్నిసార్లు కార్డియాలజీ నుంచి కార్డియోథొరాసిక్కి రెఫర్ చేస్తుంటారు. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్గా కార్డియాలజీ చేసేది అండ్ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు చేసే ప్రొసీజర్స్ ఎలా ఉంటాయి? The difference between cardiology and cardiothoracic surgeons is that patients usually first go with any heart problems to be diagnosed and to be imaged by cardiology teams. Once there is a definitive diagnosis and there is a definitive treatment arranged, we as cardiothoracic surgeons are predominantly surgical arm of cardiology, if you like. We do bypass operations, we do valve operations, we do arrhythmia surgeries and complex aortovascular surgeries as well. So we are more later in the pathway of what a journey that a patient will have with heart problems. కొద్దిమంది పేషెంట్స్కి మల్టిపుల్ స్టెంట్స్ అవసరం అని చెప్పి కార్డియాలజిస్ట్ చెప్తుంటారు. ఆ టైంలో కొన్నిసార్లు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ స్టెంట్స్ బైపాస్కి వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది అంటారు. బట్ చాలా మందిలో పేషెంట్స్కి ఆ రిలక్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. దే డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ద సర్జరీ అండ్ స్టెంట్స్తో మేనేజ్ చేయొచ్చు అని. సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తుంటారు? There are clear guidelines in the European Society, in the American Society of Cardiothoracic Surgeons and Cardiology,
where if the patient has multiple lesions in the coronary arteries and they require multiple stents, but they have other risk factors where they've got diabetes, they've got hypertension, they've got COPD or asthma, and they've got few other comorbidities which are likely that the stents are not the most optimal therapy for them. Then in those patients, the guideline suggests that they should have coronary artery bypass grafting as their first line of treatment. Many of the complex coronary lesions will also dictate that they should be treated with coronary artery bypass grafting rather than multiple stents, especially in patients with diabetes and hypertension, along with family history and complex level of lesions in the coronaries. సో ఈ బైపాస్ సర్జరీ అంటే కొంచెం కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయేమో అని భయపడుతూ ఉంటారు. సో మీరు చేసిన ప్రొసీజర్స్లో అప్రాక్సిమేట్గా కాంప్లికేషన్స్ కానీ సక్సెస్ రేట్ గురించి కానీ చెప్తారా? I've been a surgeon for quite some time now. I've been involved in cardiothoracic surgery since 1997, and uh, that's about a good 27, 28 years of time now. My results are pretty good. I think they are in the vicinity of about 98 to 99% success rate, with less than 1 to 1.5% complication rate, which includes strokes or heart attacks or mortality. But by and large, most of the patients who come to me, despite whatever complexity and despite whatever seriousness in terms of their comorbidities, they still go home safely and with good relief of symptoms. సో ఈ సిఏబీజీలో వెజల్స్ మళ్ళీ ఓన్ బాడీలోంచి కొన్నిసార్లు తీసుకుంటుంటారు అండ్ ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ గురించి చెప్తారా? So the CABG can be performed in two ways. It can be performed on beating heart and on a stopped heart. So though that is the difference between being it called an off-pump coronary artery bypass grafting and on-pump coronary artery bypass grafting. Now the grafts we can take are from the side of the chest wall. It's called the left internal mammary artery or the right internal mammary artery, and veins from the legs or arteries from the side of your arm, which are called radial arteries. So the arteries are supposed to be natural replacements because they are arteries that supply blood to the heart as well. Veins can also fit in, but that is not the most optimum surgical replacement, if you like. However, a lot of patients have different comorbidities, so the veins have also served quite well in the longer run with now newer medications and newer technologies. We think that they are lasting as good as the arterial grafts as well. But the gold standard is using the left internal mammary artery to the front of the heart called left anterior descending artery, and that graft works for about 20 to 25 years if it's done very well. సో ఆర్టరీస్ అంటే జనరల్లీ బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంటాయి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కంటుంటాను. సో మీరు ఆ ఏరియా నుంచి ఆర్టరీ తీసేస్తే పార్ట్ ఏం ఇంపాక్ట్ అవ్వదా? Usually we take arteries or veins where there is dual blood supply, if you like. So there is, if we take an artery from the side of a chest wall, there are other arteries which are feeding from the side of the other chest wall. It's called intercostal arteries. So there won't be any lack of blood supply to that area. Similarly, if we take the veins from the legs, there is always a deeper system of veins which can take over the function of that superficial veins. So again, we can sacrifice those superficial veins because the deeper system of veins will take the function of it. Similarly, the artery from the arm has also got two arteries running side by side. So if you take one, the circle of it will provide blood supply to the rest of the arm. So we wouldn't put any tissues at danger by taking the veins or the arteries for the bypass grafting. సో బైపాస్ ఒకసారి వాళ్ళు చేయించుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అంటే గెటింగ్ బ్యాక్ టు దర్ డ్యూటీస్ ఎన్ని రోజుల్లో చేసుకోవచ్చు? So a lot of people think that bypass is a very big operation. It is true for the patient who is undergoing that operation. It takes a good between 6 to 8 weeks of recovery, and at least 3 months for the bone to fully heal because we cut through the breastbone.
So to get back to the normal quality of life, they actually will take about a good 3 months. But they will be walking from day 2, day 3, and they will continue to mobilize, and they will continue to gradually get their strength back and gradually get their activity profile back. Our physiotherapists usually work with them and give them a lifestyle plan as to how they progress during the recovery period and after the recovery period as well. So usually they don't have any issues after about 2 3 days of surgery. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సోషల్ మీడియాలో ఎలా ఉంటుందంటే మై ఫ్రెండ్స్ ఫాదర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ సిఏబిజీ, సో వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ బ్లడ్ డోనర్స్ కావాలి అది అని చెప్పి. సో బ్లడ్ రిక్వైర్మెంట్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుందా సిఏబిజీలో? If we prehabilitate is the patient, that is when we mean that we optimize the patient's situation before surgery, then usually the requirement of blood is less than 1 unit per person. So if we require, on an average, we may require less than 1 unit per person. But if we don't optimize them beforehand, they may require slightly more than that. Nowadays, the requirement of blood transfusion has gone down because the triggers for blood transfusion have now started to come down. We can now accept hemoglobin of about 7 or 8 for the post-operative period rather than accepting it at 10, 11 in the population. So we try and avoid blood transfusion as much as possible. సో యాజ్ అ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ బైపాస్ అనేది రెగ్యులర్గా చేస్తుంటారు. బైపాస్ కాకుండా మీరు మిగతా ప్రొసీజర్స్ ఏం చేస్తుంటారు? As a cardiac surgeon, the bread and butter is always coronary artery bypass grafting. But there are other surgeries which we also regularly undertake. So those are aortic valve replacement surgeries or mitral valve repair or replacement surgeries. We also undertake arrhythmia surgeries where patients have irregular heart rhythm, and we try and set that rhythm back to normal, regular rhythms. We also do complex aortovascular stuff, surgery where people have enlarged aortas or aneurysms, which can lead to life-threatening complications or life-threatening problems. So we deal with them, we operate on them as well. సో మీరు ఆల్మోస్ట్ 3 డెకేడ్స్ ఉన్నారు యూకే ఎన్హెచ్ఎస్లో కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్లో వర్క్ చేసి వచ్చారు. మీరు స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ యూ హావ్ సీన్ అండ్ సిమిలర్ ఎక్విప్మెంట్ మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? I started my journey in cardiothoracic surgery in Bangalore. I was working with Dr. Javli in Wokhard Hospital for about 6 years before I went to UK. I finished all my training in UK for cardiothoracic surgery. So in that duration of last 2.5 3 decades, things have changed quite significantly. I mean, there is a lot of emphasis on minimally invasive surgery nowadays. Robotic surgery is coming into a big play as we talk about, and in the next decade or so, there will be a huge resurgence of robotic surgery. Uh, Things have changed in terms of the approach. Things have changed in terms of better valves, better sutures, better equipment available, and also better ITU management after surgery. In 1980s and 1990s, the ITU management was just developing at that moment of time, and so we used to see a lot more mortality and morbidity at that moment of time. But now the refinement in all the ITU management has actually helped the cardiac surgeons to become better at what they provide in terms of service, in terms of results, and in terms of success rates in all their operations that they perform. There is big emphasis on minimal invasive surgery, I must admit, because the cardiology team will not give you any surgical work if you're not a minimally invasive surgeon going forward. సో ఇందాక రోబోటిక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అప్ అది అని చెప్పారు కదా. సో ఆల్రెడీ చాలా సర్జరీస్ మిగతా స్పెషాలిటీస్లో వచ్చేసాయి అండ్ సిటీవీఎస్లో రోబోటిక్ స్కోప్ ఎలా ఉంది అండ్ ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు గెట్ ఇట్? As I said, the emphasis now and the resurgence of robotics is quite strong in the entire world about getting robots to be used for different kinds of surgery across the world. It is good to know that people are now wanting to have minimally invasive surgery. Going forward, I think our unit here in Nizampet at Shri Shri Holistic Hospitals is planning to invest in a robotic mission, and it's very imminent. In the next 2 3 months, we'll probably be getting the robot here,
and we will be providing services with robotic cardiac surgery. Initially with robotic coronary artery bypass, and then with robotic mitral and aortic work as well. సో ప్రతి సర్జన్కి కొన్ని ఫేవరెట్ ఏరియాస్ అని ఉంటాయి. అంటే ఆ పర్టికులర్ సర్జరీస్లో వాళ్ళకి నైపుణ్యం పెరిగి స్పెషలిస్ట్ ఇన్ సో అండ్ సో సర్జరీస్ అని చెప్తుంటారు. సో అలా మీకు నచ్చిన సర్జరీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ యూ గుడ్ ఎట్ అని మీరు అనుకున్న సర్జరీస్ ఏంటి సిటీవీఎస్లో? So I undertake a complex range of surgeries. I'm pretty confident at delivering all of them, but my specialist interest lies in mitral valve repair and AF ablation surgery. This is where I finished my fellowship, which was awarded to me by the Society of Cardiothoracic Surgery in Great Britain and Ireland as a fellowship, where I did my training in St. Antonius Hospital in Netherlands, where we learnt a lot about minimally invasive mitral valve and aortic valve and AF ablation surgery. I also undertook another year of out of training program in UK with one of my mentors called Mr. Hunter, who took me through the minimal invasive AF ablation and mitral program. So that is where my interest lies, and I am going to bring that in as and when the opportunity arises at our hospital here. So when you said RF ablations, recently our KPHP unit has invested in getting one of the newest technologies in India, that is Q-dot micro RF ablations. So Dr. Ramchandra and his team is procedures on that, claiming that instead of 4 hours we can finish that in 1 hour. సో ఆ ప్రొసీజర్ను మీరు చేసే అబ్లేషన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది సర్జికల్గా? Surgical AF ablation is predominantly done in concomitance with mitral valve surgery. So when we go in and do mitral valve repair or replacement surgery, the AF ablation is a part of that when we do it when patients have AF ablation, AF along with the mitral valve pathology. So there we are doing it more convincingly because we are doing the gold standard operation for AF ablation, which is called the Cox-Maze 4. So that is being done at the time of mitral valve surgery as well. But that is only when we are doing mitral and AF ablation surgery. But we can also do standalone AF ablation surgery. So that is where we do it through small holes. We do a subxiphoid incision and we do a keyhole from the left side and use the RF ablation tools or cryoablation tools to try and ablate part of the left atrial flow to try and get the same impact as what the Q-dot ablation is done from inside of the heart. So that is where we look at it. But also as an addition, we also do a clipping of the left atrial appendage, which is the biggest provider or which is the biggest source of thrombotic strokes because of embolization from there when people have AF. So when we clip that, the stroke risk comes down by 90 to 95%, and that's the biggest advantage of doing it through that method. So all in all, I think the Q-dot has its role in cardiology department, and if we combine that with a ablation of the left atrial floor from outside, it works much better, and the results and success